Ja, men då önskar vi er alla varmt välkomna tillbaka till Mötesplats SM-veckan och vi kan väl bara summera gårdagen att det blev en helt fantastisk dag med bland annat Nils van der Poel och många intressanta paneler och föreläsningar. Så vi tackar för en härlig dag igår. Idag har vi 2 block här i studion där vi befinner oss. Vi kommer 12.30 få lyssna till en global undersökning om barns aktiviteter, skärmtid, kostvanor och motionsvanor. Hur beter sig barn och varför och hur? Och hur mycket mer behöver vi öka det där? Det ska vi få lyssna på 12.30. Men redan nu kommer vi få en spännande föreläsning om något som kallas FunMap som Svenska ishockeyförbundet har tagit fram och jobbar med. Och det ska bli intressant att få lyssna på 3 olika föreläsare i ämnet. Så jag hoppas att ni är redo för att prata FunMap med Svenska ishockeyförbundet. Och vi ska börja med John Lind som då representerar Svenska ishockeyförbundet och han kommer att få berätta lite grunderna tror jag i hela det här arbetet. Så välkommen John! Varsågod! Så hörni, kul att vara här. Som sagt, vi ska prata om något som heter FunMaps, men vi ska också prata lite grann om den idrottsforskning som vi på Svenska ishockeyförbundet bedriver och hur vi jobbar med det lite övergripande. Och på det här så ska vi också försöka knyta ihop det här då med en jämställdhetssatsning som vi har gjort där vi har fått pengar av Riksidrottsförbundet, vilket vi är väldigt tacksamma för. För som ni kommer att märka här under föredraget så har vi ett behov av att jobba extra med det. Så det ligger lite raster på den här forskningsbiten och FunMaps som även gäller jämställdhet. Men innan vi kommer in på det så tänker jag att vi ska börja kika lite grann då på lite bakgrund här för svensk ishockey. Och om man tittar då på den vision som Svenska Hockeyförbundet har och som är klubbad av årsmötet, så säger den då att vi ska vara Sveriges mest engagerande idrott. Vi ska vara bäst i världen i ishockey på alla nivåer. Och vi ska ha den idrott som engagerar mest och flest. Svensk ishockey ska också vara en samlande kraft för att bidra till att bygga vårt framtida samhälle. Alltså bäst på alla nivåer. Och vi ska utveckla vårt samhälle så att vi får bättre medborgare och en bättre tillvaro för alla, oavsett om man är verksam inom idrottsrörelsen eller inte. Och för att nå den här visionen så har vi 4 strategiska block kan man säga. Och en strategi, då, strategi nummer 2 som ligger mitt uppdrag är väldigt varmt om hjärtat är då den sportsliga utvecklingen. Och i en passage i den här strategin så står det då att i arbetet med sportsliga utvecklingen bör förutsättningar för att utveckla flick- och damishockeyn få särskild uppmärksamhet. Så det är en strategi, en del av en strategi. Så vi ska vara bäst på alla nivåer, vi ska engagera flest, vi ska bidra till ett bättre samhälle och vi ska då som en del av det också ge flick- och damishockeyn mer uppmärksamhet. Men hur ligger det då till egentligen i svensk ishockey idag? Om vi tittar på svensk hockeys siffror, har alla samma förutsättningar och har alla haft det historiskt? Ja, inte riktigt. Spelare och domare, drygt 70 000 licenser har vi på det. Om ni tittar på numren där, drygt nästan 62 000 killar, knappt 9 000 tjejer. Så det är en väldigt sned fördelning där. 87,2 kontra 12,8. Det är inga smickrande siffror. Tittar vi då på tränare. Jag utbildar tränare till vardags. Ja, då blir det ändå värre. Det är då tränare som är aktiva den gångna säsongen. Drygt 5 000. Sen finns det fler i systemet. Men det är ganska precis 5 000 killar och 125 aktiva kvinnliga tränare. Alltså 2,4%. Så det här behovet av att lägga extra fokus på flick- och damishockeyn, det är tämligen akut. Så ser det ut idag och då kan man ju ställa sig den här frågan då. Har killar och tjejer i svensk ishockey samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter och har de samma upplevelse av hockey? Och svaret är nog nej på den frågan. Och det här är någonting som vi vill förändra. Så att vi kommer komma tillbaka till det lite mer senare då när man tittar på de här jämställdhetsfrågorna, hur vi arbetar med det. Och också hur vi använder idrottsforskning för att faktiskt förbättra vår situation.
Om man tar lite bakgrund inom svensk ishockey, vi är väldigt stolt över vår tradition. Och vi ska också vara det för att vi har gjort väldigt, väldigt mycket bra inom svensk ishockey. Vi har haft väldigt, väldigt stora framgångar. Vi engagerar väldigt många också. Och det är något vi ska vara stolt över. Men samtidigt har också den traditionen och den historiken gjort att vi också har en del saker som inte är så bra. Det är en väldigt manlig norm som råder. Det är strukturer som inte har till exempel gynnat kvinnor och flickor inom ishockeyn. Det finns ett språkbruk, en kultur runt omklädningsrum som inte har varit särskilt gynnsam. Och det här är ju då saker som vi behöver blicka framåt och bli bättre. Och vad kan man då göra för att bli lite bättre? Jo, vi ska kika lite grann på det. För som det har varit då historiskt så har vi som sagt varit ganska framgångsrik. Och där har man kunnat luta sig lite grann på, så här har vi alltid gjort och vi vet att det här är ganska framgångsrikt. Vi har kunnat basera våra beslut på framgångshistorier. Och ganska mycket beprövad erfarenhet. Så här har vi gjort och vi vet att det funkar och man har testat sig fram lite grann. Men vi har aldrig egentligen kunnat säga varför det är så. Vi har inte haft det argumentationsunderlag som kanske krävs för att göra det här ändå bättre. Kortfattat så har vi aldrig lyft in idrottsvetenskap och evidens och forskning för att komplettera vårt beslutsfattande. Utan det har varit krasst. Vi vet att det här funkar, därför gör vi det. Och testat oss lite fram. Vi har också mätt svensk hockeys framgång eller mått på om det är bra eller dåligt väldigt mycket på eliten och på killsidan. Vi har tittat på draft picks, vi har tittat på medaljer på här sidan som har sagt att ja, men titta, vi är ju framgångsrik, vi behöver inte förändra någonting. Men det är ju faktiskt så att det finns fler mått på om svensk ishockey är bra än draft picks och medaljer på här sidan. Det finns ju saker som hur många aktiva har vi? Hur ser jämställdheten ut? Hur många kommer tillbaka till vår idrott år efter år? Vad har vi för impact på samhället? Hur utbildar vi spelare, ledare, föräldrar, folk runt hockeyn i hemmamiljön så att de faktiskt går ut och också är det vi sa att vi skulle vara bättre samhällsmedborgare. Så vi har bara i princip refererat till de här framgångssagorna och också tagit beslut baserat på dem. Men om vi då har en ambition om att faktiskt förändra det här och bli bättre, ja, då måste vi också bredda hur vi tar våra beslut. Och då funderade vi på kammaren här för ett antal år sedan att ja, men hur ska vi då göra det? Ja, då behöver vi nog lyfta in lite mer idrottsforskning och lite mer evidensbaserat förhållningssätt. Och vad är då evidensbaserat förhållningssätt och evidensbaserad praktik som man kan säga? Och då tittar man då på ett opinion piece där som Fullagar et al. Har tagit fram. Och då säger man då där att ja, men det är en kombination av expertutlåtanden, alltså ganska mycket beprövad erfarenhet och det ska vi fortfarande ha kvar. Men man lyfter också in de vetenskapliga fynden för att komplettera beslutsunderlaget betydligt bättre. Och slutligen så lyfter vi också in i större utsträckning som vi har gjort här till exempel med det vi kommer att prata om sen, fun maps, utövarnas erfarenheter, deras röst. Och när de här tre sammanstrålar då får vi det som vi då kallar evidens. Och får vi evidens i vårt beslutsunderlag då kommer vi också att ta betydligt bättre beslut. Och det är hela syftet med att jobba evidensbaserat. Och gå ifrån det här traditionella sättet att ta beslut. Och det här gör vi då för att vi vill bli bättre. Vi vill förändra saker. Och tittar man då på varför vi gör det mer konkret. Varför lyfter vi in mer vetenskap? Jo, för att vi är övertygade om att vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapligt förankrade beslut leder till att uppnå visionen. Fler spelare som mår bättre, som spelar längre och som också presterar bättre. Alla de här sakerna lever i symbios. Så vi uppnår alla målen genom att ta bättre beslut som är vetenskapligt förankrade. Och vi kan också på ett bättre sätt argumentera för varför vi gör som vi gör. Och i slutändan så vill vi då att det ska vara lite mer kostnadseffektivt också. Man ska spara pengar på det här. Många tänker då att ja, men kostar inte det här? Ja, för stunden kanske det gör det. Men i slutändan så är det en besparing. Både i tid och i pengar. Och det leder då till att vi faktiskt inte bara är framgångsrika idag sett till de här traditionella måtten utan
även i framtiden med betydligt fler mått på vad bra ishockey är. Så det är därför vi då har tänkt om och försöker lyfta in mer idrottsforskning i vårt sätt att arbeta. Finns det några utmaningar med att göra det? Jo, absolut. Det finns flera utmaningar. Det som jag nämnde har vi en ganska stark tradition och historiskt bunden sport där man har gjort på ett visst sätt och vill inte gärna omvärdera det. Vetenskap kan vara ganska krångligt. Det är ett svårt språk. Man vet inte riktigt hur man ska tillämpa det. Så det finns ett antal utmaningar. Vi ska kika på några av dem här innan vi går vidare. Och jag brukar använda en persona här som vi kallar för den typiska tränaren då, som är Pelle Rörpulare. Och det är då till Pelle primärt för att den här är den typiska tränaren. Vi då måste kunna översätta vetenskapliga fynd på ett språk som han kan ta till sig. Och med en tillämpning som känns relevant. Och den här översättningen är alltid lite lurig. Men Pelle är ju man. Pelle har definitivt spelat själv. Han har varit i den här miljön i 30 år. Så Pelle, han kan det här. Han kan vara egenföretagare och ha extremt mycket tid att lägga på det här. Han är också inte förmögen, men de har det hyfsat gott ställt hemma. Så han har möjligheten till det här. Pelle har ju som sagt spelat själv, men han slutade på grund av skada, för annars hade han förmodligen blivit proffs. Och den här personen ska vi då få med på det här tåget. Och Pelle kan säga så här, att jag har gjort det här i 30 år. Jag har spelat och jag har varit tränare, så jag har en del erfarenhet. Men då kan man ju ställa sig frågan, Pelle, om du har gjort det här i 30 år, men gjort ungefär samma sak i 30 år. Har du då 1 eller 2 års erfarenhet eller har du 30? Du har gjort samma sak. Du har inte varit beredd att omvärdera. Du har inte gjort någonting för att det här ska bli bättre. Sen kan Pelle säga så här. Det är bara hockey vi ska spela. Varför ska vi jobba med vetenskap och forskning? Och paradoxen i det här är att samtidigt säger Pelle också så här att hockey är världens mest komplexa sport. Men det är bara hockey vi ska spela. Så hur ska Pelle ha det? Det kan man ju fundera på. Och det här är ett citat som dyker upp väldigt ofta nu när vi har börjat jobba mer på det här sättet. Att ja, men forskningen stämmer säkert. Men vet du, i verkligheten så funkar det annorlunda. Jag tvivlar inte på att det ni har kommit fram till är på riktigt. Men ni förstår inte vad som sker där ute i den verkliga verkligheten. Okej. Och då kan man ju fundera, varför tänker Pelle att det är så här? Jo, för att Pelle har sett på tv och det här är Pelles bild av forskning. Pelle tror då att man gör någonting i ett labb, sett lite medicinsk forskning. Möjligtvis att man har något så här superavgränsat vitt rum med vita handskar och så kommer man fram till någonting som bara gäller i den här lilla rutan. Men inte i den verkliga verkligheten. För där är det annat som gäller. Så det här är bilden av forskning, i alla fall inom ishockeyn till viss del. Men jag tänker att det också går att känna igen i andra idrotter. Men den forskning som vi bedriver, den är ju här. Den är ute i verkligheten. Vi samlar in data för att göra konkreta analyser ute i den vardagliga verksamheten. Det är där forskningen sker. Absolut, i vissa fall kan det vara i ett labb. Men det primära sker där ute i Pelles verklighet. Och för att spetsa till det här då med de här utmaningarna, hur det här kan te sig med sin egen förutfattade mening och att man inte vill förändra sig trots att det kommer evidens. För så är det också ibland, att vi kan visa det här har vi kommit fram till. Jo, men det stämmer inte för att jag har upplevt. Är det då vetenskap eller åsikt? Är det min egen bias som spelar med ett spratt? Jo, så kan det faktiskt vara. Det här är en bild från SVT där det är en debatt i SVT Agenda om skolan. Och det är en panel med forskare och så säger forskarna att jo, så här är rådande konsensus på det här just nu. Och då säger Fredrik Malm, då politiker för Liberalerna, att nej, men så här är det. Men det är så, jag är övertygad om det, jag har 2 barn själv. Och så säger programledaren, ja men forskaren sa att det inte riktigt är så.
Så rådande konsensus på fältet är svagare evidens enligt Fredrik Malm än att han är förälder och har 2 barn. För att han har upplevt det på 2 individer. Så är det triumfade alla andra barn i världen. Och det är här lite grann man måste då börja mjuka upp. Att enstaka anekdoter är inte sanningen, utan det är den samlade erfarenheten, åsikterna, vetenskapliga fynden som är konsensus. Och det är inte heller svart och vitt. Utan man måste våga förhålla sig i det beror på. För att det gör det faktiskt. Det går inte att förklara komplexa saker med så enkla svar. Och det måste vi också våga vara i. Och då blir man ju någonstans till slut så här, Pelle ibland, att ja, men jag skiter i att det är fake. Det är för jävligt ändå. Och där ska vi ju inte vara. Vi vill ju bli bättre. Och jag tänker att det här kan man känna igen sig i. Men jag var inne på det här, det med vetenskap är svårt. Och som idrottsförbund är det inte alltid så att man har den kunskapen att kunna sortera i fynden, sortera ut vilken typ av studiedesign är det. Vilken typ av fynd har man gjort? Hur ser underliggande statistiken ut? Så vi insåg ganska snabbt att ja, men vi behöver hjälp, för vi kan inte det här. Så vad har vi gjort då för att kunna jobba mer evidensbaserat? Jo, vi inrättade 4 så kallade kompetensnätverk med forskare som jobbar ute på fältet med idrottsforskning som ska vara oss behjälpliga. Och de här nätverken, jag kommer alldeles strax visa vilka det är, de har ett antal uppdrag för våran räkning. Och det är ju så att man tänker så här att ni som är lite större förbund, ni kanske har råd med det här. Men faktum är att alla vi frågar vill vara med. Det har nästan varit så att vi har ibland fått säga att vi är redan fulltaliga. Så det kan vara ett medskick till om man är ett mindre förbund att ställ frågan till de som jobbar på universiteten med forskning. För de vill komma ut och göra bra saker. De vill hjälpa idrotten. Det är ju deras huvuduppdrag. Så nätverkens uppdrag, behjälp med forskning efter behov. Behjälpliga med omvärldsbevakning och analys av de fynd som kommer på fältet. Kvalitetssäkra utbildningsinnehåll. När jag åker runt och utbildar tränare och andra, se till att det vi säger där faktiskt håller vetenskapligt. Så har det inte alltid varit. Resurser för våra landslagsprogram och utvecklingsverksamhet. Resurs till intern kompetensutveckling. Så att vi själva också hela tiden är uppdaterade på alla nivåer i förbundet. Och ibland i de fall det kan vara så att det kniper lite grann att faktiskt ha kompetensen hos oss som kan hjälpa oss att uttala sig för vår räkning. Har vi gjort rätt eller fel? Vad har vi baserat vårt beslut på? Förklara det på de sätten som vi inte alltid kan. Så det är då de här kompetensnätverkens uppdrag. Och vi har fördelat dem idag i 4 olika nätverk där vi dels jobbar tvärvetenskapligt men även lite grann då inom respektive fält beroende på vart vi är. Och i psykologi så drivs vårt kompetensnätverk av en som heter Andreas Ivarsson som är professor i psykologi vid Högskolan i Halmstad. I sociologi, som vi då kallar det nu, men det är lite bredare, det är egentligen hela miljön runt idrottarna. En som heter Karin Gran som är lektor i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Sen på idrottsmedicin så har vi Anine Nordström som är ortoped och doktorerar just nu vid Oslo universitet som gjort ganska mycket forskning i Norge på ishockey just. Sen på fysiologisidan så har vi en som heter Tommy Lundberg som är docent i fysiologi vid Karolinska institutet. Så att de leder då arbetet i respektive fält och sen har vi personer under de här som jobbar med att bedriva viss forskning. Så ser vår struktur ut. Jag ska kika lite grann nu på hur vi då kommer fram till vad vi ska beforska. Och hur den processen ser ut. Det blir lite plottrigt här så vi får försöka vara lite skärpta och hänga med. Jag ska göra mitt bästa så ska vi se om vi kan lista ut det. Och så också Pelle Rörpulare här kan förstå det här. Och det viktiga då som vi är inne på med forskning det är så att forskarna ska inte alltid komma med en hypotes och någonting de tycker är spännande. Utan ska det här bli intressant för Pelle, då måste alltid frågan eller det vi vill titta på komma från verksamheten. Och det är symboliserat med en is där nere. Så frågan eller problemet man har kommer från spelare och tränare. Det kommer från
de som är nära isen, kanske en medicinsk fråga eller en prestationsfråga. Men frågan ska komma från isen eller runt omkring, verksamhetsfråga. Och när frågan kommer till oss så tittar vi då i en gruppering på Svenska Hockeyförbundet på, är frågan hög eller låg prioritet? Är den låg prioritet, då lägger vi den i en box här, vilande. Ja, men just nu så är inte det här så viktigt för oss. Så då kan man då få en annan fråga som vi anser är hög prioritet. Och då börjar vi alltid, ja men kan vi inom våra kompetensnätverk svara på den här frågan? Har vi kompetensen runt oss? Och ibland så är det så att vi har den. Och då kanske någon i kompetensnätverken gör en mindre systematisk översikt. Man graderar någon slags rekommendation till oss. Eller vi gör ett mindre forskningsprojekt som är lätt att hantera. Anser vi att vi inte kan svara på den i vårt kompetensnätverk, då får vi samarbeta med experter ute i världen. Eller vi kanske till och med anser att det här är tillräckligt hög prioritet för att vi ska göra ett eget forskningsprojekt med en doktorand eller en postdoc-person. Oavsett vägval här så är det väldigt viktigt att vi då tänker på Pelle igen. För då ska det här tillbaks till verksamheten. Fynden ska rapporteras på ett språk som Pelle förstår. Med praktiska rekommendationer hur man sen integrerar i verksamheten. Så det ska tillbaks på ett språk som han förstår, som går att implementera och slutligen som vi faktiskt kan utvärdera en effekt av. Så att vi inte bara gör saker utan att ha koll på var det här faktiskt är effektivt eller inte. Så alla frågor vi får som kan tänkas gälla någon slags forskningsfråga snurrar vi i den här modellen innan vi tar ett beslut. Och sen så kan ju då här skapa nya frågor. Det kan också vara så att ett gammalt projekt blir hög prioritet igen. Och då tar vi det i samma loop hela tiden. Det kan också vara så att någonting som vi har kommit fram till dödar en annan fråga. Och då lämnar vi det bakom oss. Så allt snurrar i den här. Och det vi ska ta med oss är att det ska komma en fråga från verksamheten. Den ska tillbaks till verksamheten på ett språk som man förstår. Då blir idrottsforskning tillgänglig och då kan vi faktiskt nyttja den på ett sätt som gör att vi blir bättre. Hänger vi med? Bra. Jag tänker vi ska titta på ett konkret exempel då med det som vi kallar FunMaps, som Amanda kommer att komma in och berätta mer vad vi har gjort för fynd i, men hur vi då snurrade det genom den här modellen så får man en bild hur det kan gå till. Och då är det så att om vi tittar till vänster där igen då på den här hockeyplanen så har vi då en fundering och en fråga som kommer från verksamheten att ja, men vi ser att det är väldigt viktigt för utövarna oavsett nivå att det är kul med ishockey eller med sport. Det finns också forskning på det, till exempel KT och Hancocks studie från 2016 att enjoyment, den känslomässiga aspekten är kul, att det är centralt för utveckling, för motivation, för retention, för alla de här bitarna. Och samma fråga finns då från de som håller på. Men då är frågan som vi då ställer oss i det här att ja, men vad är det då som gör att det blir kul och vilka tränarbeteenden främjar att det är kul? Ja, och vi känner då att ja, men det här är en prioriterad fråga för oss. Hög prioritet. Kan vi svara på det internt? Nej, men det kunde vi inte då. Och vad gör vi då? Jo, då får vi samarbeta med de bästa experterna i världen. Så det vi gjorde då det var att vi besökte Amanda som vi hade kommit i kontakt med hennes forskning på fältet, det som kallas då FunMaps i Washington. Och så teamade vi upp med henne och Andreas Ivarsson på Halmstad högskola. Och så sen har vi med hjälp av finansiering via Framåtfonden och Riksidrottsförbundet gjort en studie tillsammans med basket på vad är det svenska idrottare tycker är roligt med sport, ishockey i vårt fall. Och försöker då koppla det till vilka tränarbeteenden är det som ger det. Vad i miljön kan vi förändra? Så studien är gjord. Vi har rapporterat tillbaks de fynd vi har gjort. Vi håller på att översätta det då till vilka delar av det här implementerar vi i tränarutbildningen. Hur får vi dem att förändra sina tränarbeteenden? Hur förändrar vi vår föreningsutveckling i linje med det här?
Och så kan vi faktiskt mäta det här i någon slags realtid där vi har tagit fram en app som vi ska börja använda där man faktiskt kan ta tempen på. Ja, men gör vi de här sakerna som främjar kul? Så vi kan utvärdera det här löpande. Så där är vi nu. Så det är ett konkret exempel hur vi då kan jobba med idrottsforskningen så att det blir väldigt tillgängligt, som sagt. Och med det sagt vill jag lämna över till dig, Amanda. Så mycket, John. Tack så mycket. Nu ska vi säga hej, tack så mycket för det. Tack så jättemycket. Du, otroligt intressant. Igår hörde vi föreläsning och panel om just jämställd medierapportering. Här har ju ni ett stort arbete att göra just inom ishockeyn med den machokultur som råder. Vad tänker du om det? Nej, men det är som du säger, det är ett väldigt viktigt område för oss och vi vill göra allt vi kan för att förändra det här. Och dels givetvis är det ju så att från förbundets håll så måste man först titta på sig själv. Vad har vi gjort internt och vad kan vi göra där först för att sen det ska sippra ut i verksamheten. Att vi får börja se vilka frågor kan vi faktiskt förändra och påverka. Och sen börja titta på de strukturer som finns. Hur kan man då få det ner med föreningsutveckling, med tränarutbildning, med spelarutveckling så att det hänger ihop hela vägen ner och få det här att bli en förändring på riktigt. Men jag tror det viktigaste är ändå att börja titta på oss själva. Vad är det vi har gjort och vad kan vi förändra innan man börjar peka finger på andra ställen. De här siffrorna du tittade på just med kvinnliga utövare och just inom tränarbiten och sådär, den är ju en stor utmaning för. Igår pratade vi också om vikten av elit för att marknadsföra sin sport eller ut i världen så att säga för Sverige. Hur viktigt är det med den traditionen ni har? Ni har ju några riktiga, Daniela Rundqvist och alla som finns där ute som är så viktiga för er. Nu måste ni få upp vårt A-lag igen för att få nya idoler att se upp till. Det måste ändå vara ett viktigt arbete för att driva upp flera namn. Absolut. Jag tänker att det här problemet måste man, eller utmaningen kanske vi ska säga, måste man angripa från två håll. Så det är väldigt viktigt att vi parallellt med att vi jobbar med att se till så att vi har bra elitspelare, bra elitmiljöer och vi kan konkurrera på VM och på OS och få fram förebilder, idoler som sen kan vara bra för de unga. Så måste vi också jobba med att se till att vi får fler som spelar. Vi måste jobba nerifrån. Vi måste jobba med föreningsutveckling, med tränarutbildning så att man får upp populationen här men samtidigt främjar eliten här. Så att det här går hand i hand hela tiden. Så vi måste angripa det från båda hållen. Jag tror att historiskt har det varit lätt att man har tittat på dam- och flickishockeyn och så har man tänkt väldigt mycket damkronorna. Men det är ju bara en väldigt, väldigt liten del av dam- och flickhockeyn. Nästan den största delen är ju såklart ute i föreningar och det är där det blir skillnad. Så att man måste angripa det från flera håll tror jag. Det är min åsikt. Jag tänker också att just i den matchen, alltså ishockey är ju verkligen åt den kanten att vara en av de idrotter som har en väldigt stark machokultur. Och jag har ändå fått jobba med min mikrofon inom hockey nu ett par år och jag upplever det ganska starkt att i lagen eller så är det ganska okej. Alltså, det kan jag nog säga. Jag upplever ju läktarproblematiken egentligen som den största faran för de här machosporterna. Att det kommer ta tid att förändra. Ja, men jag delar din uppfattning där om att jag tycker att vi har kommit någon vart i själva föreningsmiljön och spelarna runt. Sen finns det, ska vi vara ärliga med att säga, där också ett stort jobb kvar att göra. Det är inte alltid det sipprar ut det som sägs bakom stängda dörrar. Men det har blivit bättre. Vi är någonstans på väg. Vi måste fortsätta jobba med det. Och jag tror att får man spelare på högsta nivå att förändra sig så kommer det till slut att komma till läktarkulturen, till supporterkulturen. Det kommer att komma till sponsorer. Det blir naturligt i styrelserummet. Så att jag tror att man kan driva den utvecklingen genom spelarna och där tycker jag att vi är någonstans på väg redan faktiskt. Envetet arbete. Absolut. Det slutar aldrig. Mycket jobb kvar att göra men jag tycker vi kommer en bra bit på vägen. Kul. Tack. Vad spännande, verkligen. Tack så jättemycket. Tack. Vi ska byta talare and we will also switch language because we now have the big pleasure to introduce with you Amanda J. Visek. Is that right? Visek. Yes. Warmly welcome. It will be very interesting to listen to you. So please start. Thank you. So to pick up where John left off, the role of fun in realizing the Swedish Ice Hockey Association as well as the Basketball Federation's vision
right? Which largely comes down to sort of three primary pillars, which is how do we engage as many players as possible? How do we retain them for the longest period of time as possible? And also, how do we provide the best possible experiences for them? And this comes down to what's really a complex problem of both retention and dropout. So if we look at the Swedish Ice Hockey Association's sort of from the grassroots, when we talk about the Three Crowns Hockey School and this very large period of development when it comes to this particular sport, and then in any sport as we climb the competitive sort of ladder, if you will, what we notice is that across all sports, and in Sweden in particular, the majority of children will drop out by the age of 11. In ice hockey, dropout is actually much earlier. So for boys, participation tends to peak at around age 9, and for girls, around age 7. And then there is a precipitous decline in participation. So there's this very clear period of dropout that we see not only here in Sweden, but we also see worldwide. When we look at what we know from the research literature, as well as what we know anecdotally from talking to coaches and parents and players as well, is that when we talk about the sport experience, in the early ages of development, when we are trying to engage as many players as possible, the conversation is largely about playing, that the goal of participation is to play, and that the longer that a player stays in sport, it then becomes to compete. So essentially what happens is we have this dichotomization when we talk about the sport experience. This corresponds when we talk about to play and to participate, when that is the goal, that fun becomes central to early participation. However, the longer an athlete stays in sport and the higher the competitive level, the conversation starts to shift, and it becomes one of how fun is incompatible with both development and performance. So in this way, these two things are seen as categorically different from one another, rather than part of the same experience. So if we look at all the research that's been done to date, we know very clearly that fun is the number one reason why athletes engage in sport. It is also the number one reason why they stay in sport. What's interesting about this entire phenomenon is that even research studies of the most elite and Olympic athletes also shows that fun is among the most important things that drives them to participate and to compete at the highest level within their sport. But yet, we go back to this paradox and how we talk about fun and our understanding of fun and what that means. So the first study that we did a number of years ago was to really ask and unpack, what does fun mean to athletes? And when we did this, we were careful to want to engage a large number of players. So over in the United States, in the sport of soccer, called football, we engaged 142 players, and we equally stratified them across sex, so boys and girls, age, younger and older, so from U9 all the way up to U19, as well as rec versus travel. So in North America, we have very clear sort of athletic development pathways at a very young age. Recreational tends to be much more participation driven and grassroots, but very early on, an athlete can start to specialize and seek
more of the elite and competition stages of their sport at a very early age. So we wanted to be careful to include both. As organized youth sport is an experience that should be centered on the players. It is largely driven and organized and delivered by adults. So it was also important in this way to engage parents and coaches and asking them what is fun. So in order to do this, we took a really rigorous approach scientifically and working with these players, the coaches and the parents, to ask them what are all of the things that make playing sport fun. When we did this, they generated thousands of different ideas. This is what we call brainstorming. When they brainstormed and they generated this rich pool of information, we then analyzed that. And in that analysis, we were able to extract 81 specific things that make playing sport fun, what we call fun determinants. We then took each of these fun determinants, we placed them on an independent index card, and we asked the players to sit and to sort these fun determinants in a way that made sense to them. There's no right or wrong way in order to sort the cards. What we were seeking was for them to show us what meaning all of these ideas have to one another. After they sorted the cards, then we asked them to rate on a scale of 1 to 5, how important are each of the fun determinants to having fun. Noting that there are 81 specific things that make playing sport fun. They can't equally be important. So help us as adults understand for you what is most important and what is least important. When we take all of this data together, we can aggregate it in a way to create these visual maps that help show us the conceptual meaning that these athletes make when it comes to understanding what fun is. So what you see here is a visual representation, an illustration of how, on average, all of the players together sorted these ideas. So you can think of each of the piles that you see here as independent piles that they made with the cards. When you put this together, the individual dots that you see represent one of 81 of fun determinants, right? So this means then that dots that appear closer together were sorted together more often by a greater number of players. The dots that appear further apart were sorted together less often. So it helps show us the interrelatedness that players make in their conceptualization of what fun is. And so among the 81 fun determinants, what it means to athletes to have fun includes trying hard, mental bonuses, learning and improving, positive team dynamics, team friendships, team rituals, swag, game time support, positive coaching, practice, and games. These are the 11 piles that were made from sorting the cards. In trying to unpack more of what this map means, what it illustrates,
Very similar to a Google map that you can zoom in and zoom out on. We can do the same thing with the fun map here. So if we zoom in on trying hard, we can see that trying hard, as defined by athletes, includes trying your best, exerting great effort by working hard, being active, right? So not standing around or standing in lines, but moving, playing well, being strong and confident. It means to compete, setting and achieving goals. In understanding this map and how it's illustrated, you can see that trying hard over on the right juxtaposed to positive team dynamics, which is more the social interrelatedness of the experience. Positive team dynamics, they defined as playing well together as a team, supporting one another, showing good sportsmanship, being supported, as well as giving support, doing things together as a team. And then over on the left-hand side of the map, you see positive coaching. Positive coaching, they defined as 12 very specific determinants. To them, having fun means having a coach who is a positive role model, gives very clear, very consistent communication and instruction, allows mistakes while still staying positive, is someone that is approachable. It's easy to talk to. These are the things, including having knowledge of the sport and being able to convey that knowledge and teach these young players. That is what makes the experience fun. So if you recall, in addition to sorting the cards, we also asked them to rate each of these 81 fun determinants. We can then display that rating information in 3 dimensions. So if you look at the fun map here, for each of the piles, the 11 piles, which we call the fun factors, the dots that are in each of them represent the determinants that define that factor. You can see a layering effect. The layering effect corresponds with the rating scale of 1 to 5. So those factors that have a greater number of layers are more important to having fun, to the experience, than are factors with fewer layers. So when we think about fun, this small 3-letter word that for so long has been relatively undefined, yet we know that it is a critical part of the sport experience. It's the number one reason why players engage and stay. Not having fun is the primary reason why they drop out. So now, when players say, that was the most fun I've ever had, that coach is a fun coach. I play football because it's fun. I stay in basketball because it's fun. This is the meaning that they attach to having fun. So having fun, while it is an emotive experience that we experience inside, yes, right? We know when we're having fun. We also most certainly know when we're not having fun. But what does it mean to create this experience for athletes? The fun maps help us understand the very specific actions and behaviors, both on the part of the coach as well as parents, when you look at game time support, the referee, teammates, opponents, and even the athlete themselves. So now we have a very clear understanding of what it means to have fun
And if we look at this map at a much more detailed, granular level, we can see all of the fun determinants within each of the 11 fun factors. When we have the opportunity to study this map, what we can conclude from all of this data is that ultimately, what makes playing sport fun at the heart of the experience is athletic development. Athletic development. Once we knew what makes playing sport fun, the next natural question is, what are players' fun priorities? So we know from looking at the big map, those factors with the greatest number of letters, trying hard, positive team dynamics, and positive coaching, were among the most important. Team rituals and swag at the bottom. When we look at the players all together, that's what we can glean. However, questions that are very popularly asked are, well, how do girls and boys differ? Surely they must. I coach U9 boys. They must be different from my U19 boys. The experience I deliver to them, I think, is different, many coaches say. If the athletes are playing at a recreational level, where we say the goal is participation, to play or to have fun, then what it means to have fun must surely be different for them than it is for those that are playing at much more highly select and elite levels. We asked these questions in our study too. The findings often come as surprise. So in this study, in soccer and the sport of football, we compared girls to boys. Right? So in our sample, we had 141 evenly stratified between girls and boys. And we found that girls and boys both rated trying hard, positive team dynamics, and positive coaching of primary importance. Of secondary importance, learning and improving, games, practice, team friendships, mental bonuses, and game time support. And then clearly at the bottom were team rituals and swag. What's interesting about these findings too is sort of the bundling effect that we saw, right? That these three factors are way up here at the top, these are in the middle, and then these are at the bottom. The only difference that we observed between these two groups was on learning and improving. However, that difference has no real-world meaning, in the sense that the numbers were so close to one another that as a coach, it would not make any sense for you to treat girls or to coach girls and boys differently on learning and improving. Mathematically, yes, there's a difference. However, the real world implication of that difference is null, 0. Why then
do we enter into our questions about girls and boys with the expectation that they would be different? When we share this data, when we share these findings from this study, it always comes at great surprise. Why is that? Our expectations, the norms in our culture, impose these differences on girls and boys. A very simple way in which to see this is to go to Google, type in girls or women in sport and fun. Those keywords. Type them in, and these are the images that you get. These young women standing nicely, notably all smiling, holding the ball. At most, often, you would get an image that looks like this. Girls celebrating, hugging, smiling with one another. Use the same keywords typed into Google. Replace girls and women with boys and men. And the images look very different. You see the boys playing, competing, driving for the ball, scoring. These images you see in action. They are actually playing the sport. These are the expectations and the cultural norms that we then impose on girls and boys. So if we hold these perceptions as adults, as coaches, as parents, as sport administrators, then we also then tend to perpetuate this in the way that we treat girls and treat boys. This idea that the experience that they seek is different. And for girls, the expectation is that it's largely driven by positive team dynamics and team friendships and the social bondedness. Whereas for boys, it's about playing and competing, striving and achieving. To follow the sex and gender question, the next question that's always asked is, what are the differences between girls and boys, between younger and older players? So we looked at this data. We defined the younger age group as U9 to U13, and the older age group, U14 to U19. The findings look like this. The same as when we divide the players by girls and boys, right? So the same factors, trying hard, positive team dynamics, positive coaching of primary importance, secondary importance, same factors, followed by the two of least importance, team rituals and swag. Now, why do we expect there to be a difference between age? Because when you ask most parents and most coaches, they expect to see a difference. In fact, the way in which they ask the question tells us that they expect the difference. What are the differences between girls and boys? What are the differences between younger and older players? Why do we think this? We can look at pictures to very easily understand
how we become misguided in this expectation as well. The way that our brain processes information, we see girls and boys as looking very different from one another. The same way that we see younger and older players look very different in physical stature and size. So our expectation is that their needs, what they're looking for in the sport experience, must then be different. But the data says otherwise. Following, when we look at playing level and we compare recreational to travel players, the data also looks exactly the same. What is of primary importance, secondary, and tertiary is the same. So following this study, we then did a third study, as we wanted to know, now that we have a very clear understanding of the priorities when it comes to having fun for girls and boys, younger and older players, as well as rec and travel players, do adults understand what it means to have fun? What are the driving factors? So we were most interested in looking at comparing the players to the coaches. So we compared the sample of players to the coaches, and the findings are quite interesting. So if we look at this comparison, and as a reminder, those factors of primary importance, secondary and tertiary, on the left side of the screen, when we compare how the players rated all of those factors and the 81 determinants within them to what coaches think is most important to players. How does this look? If we compare the younger players to their coaches, we find that the degree of overlap, these coaches' understanding of the player's priority is quite high. This R value here you see at the bottom, 0.9, can go all the way up to 1.0, which would be a perfect correlation, right? So the circles would overlap one another. Here, they nearly do. When we compare, though, the older players and their coaches, we see a very discernible difference. Very discernible difference. Interestingly, these data correspond with what we know about dropout. Right? We lose the majority of our players between the ages of 9 and 11, 9 and 13. And here we see a very clear indication that the coaches who are delivering the sporting experience, their understanding of what drives fun for these players is discernibly different at an older age. So we appear to be doing a much better job at younger ages, right, where we are engaging as many players as possible. In that younger age group, we are retaining them. We are providing for them the best possible experience. And then, enter competition into the conversation, into the sport discourse. It takes on a different shape and form. Now, instead of understanding fun to be athletic development, right? This idea that it's central to early participation, but then it suddenly becomes incompatible, incongruent with development and performance. Why is that?
until these studies, if you were to ask many coaches, many parents, sport administrators, how do you know your players are having fun? What does that look like? And they will tell you, oh, if they're smiling a lot, if they're laughing, right? I can count how many smiles. If I give them time to have fun at the end. So this paradox between what it means to play and what it means to compete drives both participation and dropout. But now the difference is from these studies, we have a very clear evidence base of what it actually means to young athletes to have fun. And at the heart and core of that is athletic development. These studies were done in the United States. So the question then is, what does fun really mean to young athletes here in Sweden? Is it similar or is it different? The driving expectation oftentimes is that it would be very different. Different culture, different experiences, different norms and expectations. So we asked this question to 58 players across ice hockey and basketball, equally stratified by girls and boys, younger and older, in both rural areas of Sweden as well as more urban areas of Sweden. When we did this, we identified 84 determinants of fun. These 84 determinants of fun correspond with the 11 fun factors that we found in our previous study in soccer in the United States. Again, if we study this map here, we can see in a very nuanced way that at the heart and soul of having fun here in Sweden is, again, athletic development. So in addition to there being really high congruency, right, overlap between what we found in the North American study as well as here in Sweden, there were some important cultural nuances. The way in which Swedish players were able to describe what was fun about physical movement and what it felt like and meant to move across the ice or across the court. The intensity or pace and speed of the game they identified. From a coaching perspective, they want a coach that keeps order, but not too much order. A coach that they say is strict, but not too strict. Yes. Equally, though, they identified that having autonomy in their training sessions, in their practices, was also important. This idea of giving the players choice and volition in what and how things are done, having a voice, being part of the playing experience, of the coaching experience in that way, makes it fun. When the Swedish players talked about collaborating, there was a sense of togetherness, right, that we see in the previous data around positive team dynamics. The Swedish players
were more precise in their ability in being able to communicate and talk about the sense of collaborating. Not just playing well together, right? That's a much more outcome-driven result. But they talked and focused a lot on the process of just working together and collaborating, participating together. And that equally, winning surely is fun, but also losing together is fun. Why? Because we do it together. That's what makes it fun. They also talked about, when it comes to game time support, the clear differences between the American data and the Swedish data was the presence of peers and friends at their sporting events. That was a part of the experience. So following this study, we did study number 5. Yeah? And asked, what are Swedish players' fun priorities? In this study, we were able to garner a very large sample. So again, across basketball as well as ice hockey. 278 ice hockey players, 755 basketball players. Pretty nicely stratified across sex, girls and boys, urban and rural areas of the country, and younger and older. Notably, when we began this study, COVID-19 pandemic began, which influenced our ability to collect from a larger sample of ice hockey because of the social distancing. That said, in a study like this, to get a sample of 278 ice hockey players is quite big. Quite big. So still, we did well. When we compare ice hockey and basketball to one another, in very similar fashion to the way in which we did soccer in the United States. When we look at how they rated the 84 fun determinants in these 11 factors, what was most important and least important here in Sweden? Looks like this. So to orient you to the data here, ice hockey on the left, you have the ranking from 1 to 11, 1 being most important, 11 being least important on the left-hand side of the screen for ice hockey. On the right, for basketball, you can see the rank order for that group as well, side by side. What you notice here, positive team dynamics, the English translation from Swedish, good team togetherness, trying hard, and positive coaching, a good coach, learning and improving, ranked at the top. As you can see here, the same for ice hockey and basketball. Those that are in the middle, largely the same, a little bit of shift. What is down at the bottom? Team rituals and swag for both groups. Those that you see in bold show that mathematically there's a difference between these two groups. However, when we look at the real world translation of this difference, it is small to none. It is small to none. Which means that based upon this data,
there's really no difference in how ice hockey and basketball rated the 84 determinants within these 11 factors of fun from most to least important. So here we see similarity between these two different team sports in Sweden. The findings here very much mimic the same findings that we had in America in soccer. The rank order, the same. In addition to looking at the differences between sport, we also looked at age. Compared those players of younger to older age. And what we found is again the same. Good team togetherness, trying hard, a good coach, learning and improving, team friendships, the same up at the top, small shift in the middle, team rituals and swag again at the bottom. Again, we find some differences, but when we look more closely at the value of those differences, they do not translate into real-world meaning. So what exactly does that mean? For example, trying hard. On the younger side, may have been rated a 4.3. On the older side, ranked number 1 versus number 2, older kids, those players, rated a 4.4. So the differences that we see, these are at most 1/10 of a point. At most. The majority of them were much smaller. Much smaller. Why are we able to see these differences? This is largely driven by the fact that we were able to recruit such a large sample. So the greater the population, the easier it is to see some nuanced difference that more often than not doesn't translate into any real-world meaning. Finally, we looked at, again, girls and boys. 428 girls compared to 605 boys. And if you look closely again, the findings are the same. So, what does this mean? When we pull together and we aggregate what we've learned from these 5 studies, we have moved closer and closer to a greater understanding of what fun means. And it does not appear to be specific to any one country or the ways in which we categorize and organize sport and its participants. So what we've been able to do with this growing evidence base is move toward a research-informed understanding of what it means to have fun. So now when we see, or when we hear rather, athletes say, I play because it's fun. I continue to play because it's fun. That game was the most fun I've had all season. That was a really fun training session. That coach is really fun. Now we have an understanding of what that actually means. It's not smiles and laughter and goofing around. It's focused on athletic development. It's positive. It's task-oriented. And if we examine, we investigate, we study these maps,
both the original fun map as well as the Swedish fun map, we can start to understand that this experience of having fun, it's physical, right? It's about touches on the puck or on the ball, movement, the pace of the game, moving across the ice and the court. It is also verbal. The way in which a coach talks to, instructs, drives the experience. There is this social element, these interpersonal relationships between players themselves, players and coaches, players and their opponents, with the referee, and even with their parents that drive that experience. The environment and the way in which it's set up, we know from looking at the fun maps and zooming in on practices and zooming in on games, what drives fun in these two environments, how the practices are structured and set up, as well as how the competition setting is set up. These are things that we as sport administrators and coaches can control. We can drive. So now, through these studies that we've done, just like any definition that you see in a dictionary, there's an origin, there's an etymology from where that word is derived and the meaning that comes from it. And now we have a very clear understanding of what fun is. So a solution, perhaps then, to this complex problem of growing participation and reducing retention and realizing the vision of the Swedish Ice Hockey Association that John very clearly discussed. A solution in doing this is a focus on fun, not just at the early levels of participation, but doing this throughout the entire playing experience for girls and boys, no matter their age, no matter their playing level. This here is one solution to realizing this vision. Thank you, Amanda. So much interesting stuff you have really figured out. I have a question. Yep. And it's about the elite teams. We start pretty early in the team sports. For example, soccer is very, very big in Sweden. Yeah. And you have clubs where like 200-300 kids in the same age group. And by the age of like 10, they pick up 10 kids and start with an elite team in that early ages. Based on the fact you've learned in your study, what do you think about that? To start the elite team so early? That's a big question. Yes, it is. Yes. Oh, I think in the United States, we do that quite early. And we do it very early across all sports. And I think some of that has started to sort of transpire here in Sweden as well in the way that this is done. When it comes to, I think, if we define high level sport or elite sport based simply on skill level, in theory, there probably is not a problem in structuring sport in that way, if that's all it was. But because we apply these different expectations, right? And then we start to treat players differently, I think therein is where it becomes problematic. So in these studies, I would say what we have learned
to your question is that whether they are a much more grassroots recreational pathway or it's a much more elite pathway, even if that occurs at a younger age, that our ability to provide and deliver on the sporting experience is the same. So can we do that? Don't know. That's the Okay. challenge. Yeah, that's a Yeah. challenge. Absolutely. But yeah, and I also think about the dropout ages. Mm-hmm. Sadly, that it's so early. We can just hope that they stay in some other sports. Yeah. So I guess, like, to go back to your question too, then perhaps the answer is that we should not do that. Mm. Right? So if we know, and we clearly do from the data as well, right? That we treat these players differently and we provide and deliver on the sporting experience very differently. That is contributing to dropout. Then perhaps we should reimagine the way in which we structure sport so that we address the problem in the way that we sort of shape and manufacture things. It requires a prevention approach. Yeah. Instead, I think more often what we do is we look at it from more of a treatment. Yeah, there's a problem. Oh, how do we fix that there? What are these, small things that we can do? Rather than taking 5 steps back and saying, "Whoo, hold on." Right? Like, let's go back to the drawing board and reimagine if we did it this way, based upon the scientific evidence, would it then lead to a different outcome? Based upon the data that we have so far, we would say yes. Yeah? Why don't we do it? It's hard. It's a tough question. Mm-hmm. I love to put out some tough questions. We have questions in the audience as well. Oh. Ulrika. I have a question. This is all about team sports. Yes. Yesterday we were listening to Nils van der Poel, and he's a singular athlete. Yeah. Are there any studies on the way for? Because I'm thinking, this is a lot about team efforts and team support, and the singular sport is very, very different. You think? I don't know. Now, when I said it out loud, maybe it's not, but I don't have any scientific evidence of my thought. But what about that? Yeah, it's a great question. Great question. So I can share with a lot of joy that we will soon be commencing on a study with the Swedish Swimming and Diving Federation. Yeah. So I look forward to unpacking what it actually means to have fun in aquatic sport that is also individual. We are also currently in sort of the early phase 1 of a study that's sponsored by the U.S. Tennis Association, the USTA. And so what we are finding is that the number of determinants in individual sport, based on our early analysis right now, is far more robust, actually, than what we have found in team sport. And I think that largely has to do with, if you consider soccer and football, basketball and ice hockey, the objective of the game is the same, right? Put the puck or the ball in the net. In tennis, I think their ability to, from an individual perspective, be able to communicate and identify and define very precise aspects of what they do and how they do it has been surprisingly big. So
very interested to see once we're able to start the swimming and diving studies what that really unpacks. Because I think that if people were to have guessed, the idea would have been, the hypothesis would be that there would be fewer determinants. It's an individual sport, right? It's you on your own. And that maybe a large part of the determinants that drive team sport, because of the team interactiveness and those dynamics, that there would be a greater number. So we'll see. We'll see. But yeah, it's quite interesting. Yeah. Very, I should say. Yeah. We have one more question. Yeah. Thank you for the talk. I have a question to John, more precisely. You talked about some app before. What is it? What kind of app is it? We are in the early stages where we have developed an app that we can have questionnaires that we are trickling down to the players that they can actually answer on, for example, coaching behaviors or structure in the club, and then we correlate those to the fun determinants to see if we are actually doing the experience better for the athletes. And as we see here, we think it leads to more fun, better players in the end. So we are early stages, still trying it out. So we'll see, and maybe we'll come back later and see the findings from that app. Thank you. Thank you. And thank you, Amanda. Yes. I think I will watch this film maybe 2 or 3 more times to really put all the information. Yeah, it's a lot, but it's a lot it's to so take in. interesting. Mhm. Thank you so Yes. much for coming to us. Put our hands together. Thank you, Amanda. Ja, men hörni, vi ska då kliva vidare till Sara Ridderlund som jobbar då med dam- och flickishockey i Svenska ishockeyförbundet, och Sara ska få lite komma in med det perspektivet, tänker jag. Vad intressant det är att lyssna på både John och Amanda här. Ja, tack. Ja, det är jätteintressant, och jag har ju då fått ansvara för trestegsraketen här och jag knyter ihop det här och går vidare med, Lycka till! som du säger, tack, inom vad det betyder för det dam- blir och bra. flickishockeyn. Ska säga att jag har tekniken med mig här, och jag ska försöka att knyta ihop det här då med det Amanda och John har sagt, att om utgångspunkten med att de killar och tjejer tycker att samma sak är kul i hockey, hur ser det då ut? För att bli lite mer hockeyspecifik och för att ta in det som John förklarade med vårt 90-10 perspektiv, att vi är lite mindre tjejer, vad det betytt. Och vi kommer under de här slidesen att utgå från resultat utifrån en annan forskningsrapport då, som vi också har gjort, som Tobias Stark är ansvarig för i Linnéuniversitetet, som heter Fullt lag, och där vi har då tittat på jämställdhet inom svensk ishockey med avseenden på kvinnors inflytande jämte flick- och damishockeyns ställning i landet. Så därifrån kommer det mesta av resultaten, men även en viss del utifrån den andra rapporten, där vi då har gjort en specifik flick- och damsatsning med vissa mindre studier. Som också då är finansierad till mestadels av Riksidrottsförbundet i det jämställdhetsprojekt som vi då har deltagit i. Och för att förstå det, John var inne lite på det, att det är en manlig norm som råder inom ishockeyn, och det måste man också förstå. Hur har det blivit så? Varför är det så? Jag har lagt på en logga här där vi ser att i år så firar vi 100 år i Svenska ishockeyförbundet. Vi har en 100 år lång tradition av att bygga upp den här idrotten och engagemanget och också den här normen. För att även om vi fyller 100 år så gör inte flick- och damishockeyn det. Den är inte 100 år gammal. Den är ungefär 40 år gammal, och det gör ju att herrishockeyn, pojkishockeyn har ett 60-årigt försprång i att skapa en tradition och normer inom sporten. Med det sagt betyder inte det att vi vill fortsätta så, utan vi har en mycket yngre idrott att göra med, och jag ska försöka visa lite utmaningarna av det vi gör när vi då har från början en manligt kodad norm i en idrott som vi vill ska bli engagerad i hela Sverige och som ska bli Sveriges mest engagerade idrott. Och
I den här rapporten som Tobias har tagit fram, John pratar om det, att vi måste börja med oss själva och titta inåt, så är det en ganska bra rannsakning av oss på Svenska ishockeyförbundet och av hockeyrörelsen. Det är ett ganska modigt grepp att ställa ganska jobbiga frågor till sin egen idrott. Och även om vi inte är stolta över allt som står i rapporten och allt resultat, en del kommer jag visa upp här, så är det jätteviktigt att göra för att kunna ta steg framåt, för att vi vill ju också utveckla ishockeyn för alla. Så det ska jag säga innan jag presenterar en lite dystrare bild här. Men jag började prata om hockeyns historia, precis VS damhockeyns historia, att vi är en mycket yngre idrott och trädde in. Vi har några årtal här, men liksom 80-talet var då det första seriespelet blev till för damer, och 1990 var första gången man spelade ett VM. Så att vi har en mycket yngre idrott, vilket har gjort att vi därav är vi inte kanske så många. Därav har vi en manligt kodad norm. Och ett citat här som ni hittar i kartläggningen från 1992, där vår ordförande då kunde stå och säga att flick- och damishockeyn tog resurser från den manliga verksamheten och det är bättre att kvinnor ägnar sig åt att vara vackra. Det är inget citat såklart vi är stolta över här idag, och vi har hänt ganska mycket sedan dess. Men det gör i perspektiv till att förstå hur dam- och flickishockeyn har växt fram och kanske utmaningar man har mött då av att starta upp efter 60 år av en idrott som har rotat sig ganska starkt. Idag, eller när vi gjorde den här undersökningen år 2020-2021, så hade ungefär 116 av våra 320 ungdomsföreningar bedriver flick- eller damverksamhet, vilket betyder att vi fortfarande är en stor majoritet av ishockeyrörelsen som inte har en inkluderande syn på ishockeyn. Men vi vill ju dit, och det är därför vi gör det här. Det är liksom återigen viktigt att säga. Och om man då ska ta utifrån den här rapporten och titta på hur ser det ut att vara spelare på seniornivå idag, om man är då en damhockeyspelare. Då har vi ett citat här från en landslagsmeriterad spelare som säger så här är det att vara spelare idag. Om jag är i ett nytt sammanhang och presenterar mig som ishockeyspelare, så får jag ofta höra: är du lesbisk eller har du en kille som spelar? Jag får också kämpa för att bevisa att jag kan något om ishockey när jag rör mig inom sporten, och att det kan vara väldigt frustrerande. Och det här pratar ju lite om den här väldigt starka normen då. Och för att titta på om normen kan vara en utmaning för spelarna, så även från enkäterna vi har gjort liksom mer djuplodat, så visar det sig att 71% av de kvinnliga spelarna anser att det finns normer som begränsar utvecklingen av flick- och damishockeyn. Ungefär 40% av männen svarar det då. Så det motsvarar mer än varannan damspelare som tycker att normerna är en begränsning för utvecklingen. Och tittar man på ett annat citat på hur ser man då på tjejer inom ishockeyn, så har vi fått fram det här citatet. Jag har hört att många tongivande företrädare på såväl klubb som förbundsnivå beklagar sig över RFs jämställdhetsmål. Det är svårt att få tag i kompetenta kvinnor, och de som går att hitta måste sättas på poster där det görs så lite skada som möjligt, är ett vanligt synsätt. Och hur upplevs jämställdheten bland killar och tjejer? Och tittar vi på spelare, så upplever 70% av herrspelarna att det är en delvis jämställd förening. Och ungefär 30% av damspelarna upplever att det är jämställt i ishockeyn idag. Tittar man på de som är anställda inom ishockeyn, så är 57% av männen instämmer helt eller delvis med att arbetsplatsen är jämställd. Och endast 25% av kvinnorna tycker att de har en jämställd arbetsplats. Så det är upplevelsen av jämställdheten inom ishockey. Och vi ska ta ett till citat för att ni ska få en liten målande bild över det jag försöker förklara. Att hur ser man på tjejernas hockeyintresse då? Här kommer kanske Amandas studie in när citatet börjar med att tjejerna vill mest bara umgås och ha skoj tillsammans. Menas det på många håll. Därför får de heller inte samma utbildning som killarna i samma ålder. Det här är en tränare som tränar tjejer.
När jag ser på tjejerna som jag tränar så säger jag att de har minst lika stort engagemang och disciplin som killarna har. Men det är det inte alla som kan eller vill erkänna. Så länge det är så kommer flick- och damishockeyn vara dömd till att vara en marginell och medioker företeelse i landet. För att ni ska få lite citat från den verkliga verkligheten, hur det upplevs och den stora bilden av att det finns utmaningar i varför vi inte har kommit kanske längre än 90-10. Och det är den här grunden vi måste jobba med först innan bara jobba med den kvalitativa delen och få upp siffrorna på tjejer som vill träna ishockey eller spela ishockey. Så. Det har också gjorts en mindre studie i den här kartläggningen på varför tjejer slutar spela hockey, och egentligen så har jag ringat in några stycken, och det är mest för att visa att det finns strukturella faktorer som gör att tjejer slutar spela, som är kanske lite enklare att ändra på, som handlar om att det inte finns lag där man spelar, som handlar om att det inte föreningen erbjuder någon plats för mig, att man inte utvecklas som jag ville, och att det tar för mycket tid. Jag måste ju också ha ett jobb samtidigt. Att organisationer runt lag eller i förening inte finns på plats. Så att de inringade egentligen de kanske strukturella bitarna som går att med lite enklare medel göra skillnad på. Så att egentligen summering från då till nu. Jag har tagit Amandas bild här, att så här är ju historien kanske har sett ut, att till vänster har vi en hockeyspelare och till höger har vi en hockeyspelande tjej. Ofta i grupp, ofta leende, att det här är tjejhockeyn, så här är bilden på tjejhockeyn och det här är bilden på en hockeyspelare. Normen för en hockeyspelare är en kille. Så det är lite historia fram till nu, men nu vet vi ju det här, what fun means, att det är kanske inte så här vi ska spegla flick- och damishockeyn. Det är inte den här bilden vi vill ha. Och hur ser vi på framtiden då? Och i den här stora enkätundersökningen vi gjorde i studien så visar jag att 82% av alla som har svarar att det helt eller delvis instämmer med att det här är viktigt. Det är viktigt för verksamheten, för förening och organisation att bedriva inkludering och mångfald. Det är en viktig fråga för framtiden. Samma sak som den frågan som killar och tjejer var mest överens om i vår stora enkätstudie var att jämställdhet är viktigt i organisationen. 81% av männen och 86% av kvinnorna tycker att jämställdhet är viktigt. Här var man rörande överens, och det var den enda frågan man i princip var överens om, att det är viktigt i en förening. Så utifrån alla de här studierna så har vi också fått av Tobias en herrans massa handlingsrekommendationer också. Hur då översätter vi det vi har hittat till vad ska vi göra? Vi har ju sorterat bland de här och börjat arbeta med dem efter handlingsrekommendationerna. Och vi har paketerat det på ett sätt som förhoppningsvis ska också vara begripligt för alla, oavsett om man jobbar för mig som förbund eller i en förening eller en liga. Så det resulterade liksom i en paketering av svenska ishockeydam och flicksatsning mot 2030, där vi har gjort ett större omfattande arbete. Då. Det jag presenterade resultaten, det var egentligen utgångsläget, så vi delar samma bild för att liksom kunna prata framåt. Vad ska vi ha för strategier för att ändra det här? För att ändra bara antalet tjejer, det görs inte av sig själv, utan vi måste förstå det här grunden och ändra synen på vad tjejer och killar tycker är roligt inom hockeyn. De tycker ju samma sak är kul, men vi har gjort skillnad historiskt sett. Då. Och det ena som John pratade om som har som strategi, det är ju att dam- och flickishockeyn ska finnas med i allt vi gör. I föreningsutveckling, i spelutveckling, i tränarutveckling. Det måste bli en naturlig del i allt inom ishockeyn. Och den andra handlar ju om att vi ska samverka och göra det här tillsammans. Och att man kanske måste vara lite prestigelös i det arbetet framåt. Jag har en ganska plottrig bild sen som egentligen går ner på detaljnivå kring så här, de här strategierna ska vi jobba med. Och det här är strategier som alla föreningar i Sverige ska jobba med. Alla förbund och alla ligor som jobbar med ishockey ska jobba med de här strategierna. Så att vi försökte göra dem så begripliga som möjligt. Men sen innebär det olika aktiviteter. Och lite som John pratade om, att man kan angripa från flera sätt. Vi behöver bli fler, vi behöver bli bättre och
vi vill såklart också bli bäst på alla nivåer. Så att egentligen är strategierna formade ut efter de 3 kategorierna. Så att, ja, jag skulle säga att vi är på väg. Dels för att vi verkligen har vågat rannsaka oss själva och titta på ganska obekväma frågor och lyssna till de som deltar i rörelsen och framförallt den minoriteten flick- och damishockeyspelare. Hur upplever de det här? Hur är det att uppleva hockey och vara tjej idag? Att titta på det för att också förstå hur tar vi oss härifrån. Vi vill bli en idrott för både killar och tjejer. Och jag skriver att vi är på väg. Dels så har ju den kvalitativa siffran gått upp. Så John som jobbar med tränarna, han har inte 125 längre, nu har han 187. Procentuellt sett betyder det en 40% ökning. Så det blir fantastiskt bra ut. Så jag gulmarkerade den siffran. Och även ökning av spelare då, som har skett från det att projektet startade. Så kvalitativt sett så kan man säga att svensk ishockey är mest jämställd någonsin. Liksom så. Men kvalitativt sett så finns det ju mer att önska och jobba med. Och lite av de frågorna som jag visade er. Vi har haft en manligt kodad norm och alla pratar om normer, men jag säger det som att normer är också föränderliga. Om vi tittar 20 år tillbaka i tiden och hur det var då kontra hur det är idag. Vilket ger en väldigt positiv push i hela arbetet framåt. Att jag hoppas att alla ser ishockey som en sport för både killar och tjejer. Att det är en icke-fråga framöver. Så att, ja, hur ser vi på hockey 2030? Jag hoppas att vi ser det som en idrott för alla och att liksom mycket av den forskningen och det vi har grävt fram med hjälp av FunMap-studien också kan putta de här normerna framåt. Hur kommunicerar vi numera? Ni ser ju på bilden här idag på Emmy på isen här. Det är en hockeyspelande tjej i action, she's trying hard. Vi har börjat jobba med liksom vårt bildspråk och vårt sätt att uttrycka oss och med den vetskapen liksom vi har fått. Så att därför är ju liksom forskning och studier i vår egen praktik, det hjälper oss att förstå och utveckla den mot en mer jämställd och inkluderande idrott för alla. Och att studier som till exempel då, begreppet kul, det kan också innebära att fler har möjlighet att stanna längre. Så att lite där har jag försökt att summera ihop det, vad det liksom konkret innebär här för oss i hockeyn. Men jag tänker att jag också ska låta John avsluta det hela, sy ihop hela den här 3-stegsraketen med... Ja, härligt. Tack så jättemycket Sara för att jag får äran att runda av. Som ni ser nu har ni fått en bild lite grann av hur vi jobbar, liksom från det här embryot, vad vi har att jobba mot för mål, vilka strukturer, historia vi har att jobba mot och med ibland. Vi försöker lyfta in forskningen med Amanda för att faktiskt göra skillnad i ett ganska konkret exempel. Så vi försöker väldigt mycket få det här att hänga ihop och det har sina utmaningar, men jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen. Och med det här jämställdhetsprojektet nu när Sara då jobbar med det här framledes så är ju utmaningen då där vi försöker vara väldigt proaktiva och progressiva att hela tiden tänka att det här är inte någonting som står på sidan. Damhockeyn är inte någonting som Sara driver eller Sofie eller jag, utan det här är lika mycket David som om domare. Det här ska in i en ordinarie verksamhet för att det här ska bli skillnad på riktigt. Från oss till distrikt, till föreningar och hela vägen ut. Så att alla ska jobba med det här så att det blir naturligt. Det är väldigt viktigt. Och när vi försöker titta på insatser vi gör, oavsett till vilken målgrupp vi egentligen vänder oss, så brukar vi ha den här bilden som är i mitten här, som ni ser. Egentligen idrott utgår ju alltid från utövaren, människan i mitten, och här symboliserat om en hockeyplan i mittcirkeln så är det spelaren. Och runt där då på publikdelen kan man säga det är de målgrupper som påverkar spelaren i någon riktning. För det är ju för spelarna, för utövarna vi gör det här. Och nu exemplifierade jag med tränare eftersom jag jobbar med utbildningsfrågan då. Och då är det ganska lätt när man tar utbildning till exempel att man börjar titta på ja, men vad ska vi peta in i utbildningen? Ja, men vi borde ha lite ledarskap och vi ska ha lite historia och vi ska ha lite idrottsspecifik kunskap. Men vi har alltid vänt på det här begreppet och tittar då vilken effekt vill vi ha på spelarna? Jo, i slutändan så vill vi att de ska prestera väldigt bra. Essensen av idrott är till slut att vi vill tävla och kanske vinna någonstans oavsett vart man är.
Så då har vi börjat med prestation där längst ut. Men vi vill också att de ska vara väldigt motiverade och känna sig kompetenta. Vi vill att de ska ha ständig utveckling. Vi vill att de ska ha glädje, att de ska ha kul. Men de ska också må bra för att kunna vara med i den här verksamheten hela tiden. Så vi har alltid börjat titta på vilken effekt vill vi ha på spelarna. Ja, glädje kommer tillbaks där, som leder till utveckling, som leder till ökad kompetens, som leder till prestation. För att få med alla de delarna. Ja, vad behöver då en tränare kunna? Ja, den behöver ha den idrottsspecifika kunskapen. Behöver vara bra på att kommunicera, bra på att ge feedback, självreflektion. Hur uppträder jag? Vad gör jag med mina utövare, med mina medmänniskor? Och tränarna i det här fallet ska också må bra. Så vi har vänt lite grann på det här. Effekten på spelarna först. Vilken kunskap behöver då tränarna? Och effekten på spelarna, vad behöver då föreningen göra? Hur ser föreningsutvecklingen ut? Effekt på spelarna, hur ska då domarna vara? Så att det här ska hänga ihop hela vägen. Avslutningsvis tänker jag bara kort visa några av de forskningsprojekt vi har igång nu, eller just blivit färdiga med. Och det är det sista vi ska göra här idag. Vi har dragit över lite på tiden, men det är för att det är kul att få komma ut och prata. Så att lite aktuella projekt. Vi håller på med en interventionsstudie för att utvärdera vår nya tränarutbildning. Där vi då samlar in data och tittar på beteendenivå. Har vi fått en förändring av de utbildningar vi gör? Normalt sett så utvärderar man: var kursledaren schysst? Var maten bra? Fick jag sova med någon rolig på kursen? Men nu har vi anställt tillsammans med Halmstad högskola en doktorand som då har det och ska disputera på det. Att ser vi faktiskt beteendeförändring där ute? Så den startar vi med i höst och kommer att börja samla in data för det. Vi har just gjort klart FunMaps och ska snart publicera det och försöka implementera det i olika delar. Vi har gjort en retrospektiv studie som inte är helt klar på all testdata vi har samlat in de sista 20 åren på NIU och i våra landslagsmiljöer. Där vi har en förhoppning att publicera det i höst. Vi håller på med en studie som vi just har fått etikgodkännande för att få titta på psykisk hälsa inom damelit och juniorelit. Dam är seniorer och juniorelit är J20, J18 då. Som Johan Ekengren kommer att hålla i, som gör samarbete på SOK då. Där vi ser i våra enkäter och i våra platsbesök i elitjuniormiljöerna att upplevd stress är en faktor som ökar. Och då vill vi titta vilka är stressorerna och hur kan man hitta ett sätt för föreningar att arbeta med det och hantera det. Vi har just gjort klart en beslutsfattande studie med Stockholms universitet. Vi har tittat på skanning och om det leder till bättre procent att vi ska lyckas med efterföljande aktion. Titta på olika parametrar där. Det är klar för 3 veckor sedan. Vi kommer här i Linköping nu att börja titta på biobanding där vi tittar på fysisk mognad kontra kronologisk mognad, om man kan dela in utövare på ett annat sätt för att få dem mer stimulerade och för att försöka få en miljö som gynnar fler, inte bara de som har kommit väldigt långt i sin fysiska utveckling. Så det gör Tommy Lundberg och Erik Niklasson på Karolinska institutet, och det kommer vi testa faktiskt här i Linköping. Vi håller på med en studie och validera VO2 från labb till ett istest med Tom Henriksson på Umeå universitet. Och sen ett jobb som aldrig tar slut och därför viktigt att ha med på slutet är fullt lag, en jämställdhetsstudie som Tobias Stark och Sara med flera gjorde. Att studien är publicerad och den finns att ta del av, och vill man ha den så kan man höra av sig till mig eller Sara så får man den skickad till sig. Men det arbetet pågår ständigt. Vi har tagit reda på hur läget ser ut och nu är det då implementeringsfasen, så därför är det viktigt att ha med det här på slutet. Det slutar aldrig. Så lite projekt igång och som jag sa tidigare, forskare och de som jobbar med sånt här vill vara med. Ställ frågan. Det behöver inte alltid kosta någonting. Så är man ett mindre förbund med mindre resurser än vad vi har. Räck ut en hand. De vill hjälpa er. Sök pengar i Framåtfonden. Det finns massa olika ställen att hitta finansiering för bra saker som vi har gjort. Så tack RF. Det var det sista jag hade. Så att vi får tacka för att vi fick komma. Ja, tack så mycket allihopa. Jag tänker som då utifrån, alltså, den här fördomsresan ni har att göra är ju en utmaning men också otroligt intressant tycker jag. För lite som du är inne på, Sara, att är man damhockeyspelare så nästan förutsätter man att den är gay. Medan om en herrspelare i division 2 kommer ut
med att han är gay så blir det rubriker. Och där behöver ju herrlagen en större acceptans ner i pojklagen och vice versa för damerna. Alltså, den resan tycker jag är, att man får vara mitt i den är ju någonstans, det kan ju bara bli bättre. Alltså det är en superhäftig utmaning om vi ser det positivt. Eller hur? Ja, men så är det. Och man strävar hela tiden framåt. Men ibland måste man pausa, titta lite i backspegeln. Okej, det har hänt en del. För att jag menar, att förändra normer och synsätt på ishockeyn, det gör man inte till imorgon. Men genom att alla kan göra någonting, men en kan inte göra allt. Och genom att alla gör någonting och vi går i frontlinjen så kommer vi kunna se i backspegeln att det blir förändring också. Ja, jätteintressant. And Amanda, once more, thank you. Oh, you're welcome. Great to listen to you and so much to think about. I have to take a rest now because it's full up here. Tack alla, thank you all three of you. And till er som tittar så välkomnar vi er tillbaks om bara en liten stund. 40 minuter är vi tillbaka, 12:30 där vi kommer prata om 12:45, nya bud, där vi kommer att prata om barns fysiska aktiviteter. Så vi hoppas att ni är med då. Tack till alla i studion och tack alla ni där hemma. Vi ses snart igen.